Dörte Eißfeldt studied fine arts and film, and she came from that to photography because she was looking for something that's more anchored in the world. She uses photography really very playfully, experimenting in the dark room with different developing techniques, with different printing techniques, using different surfaces. And that's her approach to image making. It's very intimate. It's very much an approach that embraces chance and that is interested in not in hiding the labor, not in hiding the process. So her subject is always not just what she shows, what's depicted in the work, but also how this is done and the material she uses to do this. So the process and the surface and the motif kind of become the whole, which is her work. Ich habe ja mitgekriegt, dass es hier oben manchmal auch Ausstellungen mit Vitrinen gibt. Und das war so eine meiner ersten Ideen, dass ich zu Boaz sagte, ich würde sehr gerne mal meine Skizzen, Hefte, Bücher, die ich seit immer schon mache, zeigen. Und dann meinte er so, ja schön, ein Archipelago von Vitrinen. Also gut, Inselgruppe, das fand ich schon stimmig, weil jede Vitrine ist ja so etwas wie eine Insel. Und es gibt von mir ja auch das Zitat schon seit Urzeiten, Fotos sind wie Wale, die ganze Inseln tragen können. Und ich habe halt dann gedacht, ja, lass uns das doch einfach Archipelago nennen. Schönes Wort, schöner Name und es passt. The idea Archipelago on the one hand refers to this conglomeration of vitrines in different heights that we present in the main exhibition space, but it also refers to the fluidity which is central to Dörte's work, and water, fluids, flux, change, happenstance, coincidence, all these things play a very big role in her work. So the exhibition covers almost 5 decades of Dörte Eißfeldt's work, but it isn't a kind of typical chronological narrative. Rather, we have small thematic constellations, and it shows the range of her work, from the way she employs very experimental methods to portraiture, but again, a very radical approach to portraiture, to lots of sketches and books, artist books, narrative work, juxtapositions of photos, and finally also her ongoing interest in what she describes as the body of the image. Mir war ja gar nicht so klar, dass es ein Archiv ist. Das ist einfach für mich mein Überprüfen oder mein Wiederentdecken meiner Arbeit. Und für mich sind das halt all die Schubladen und Kästen, an die ich 25 Jahre praktisch nicht rangekommen bin, die ich auch nie sortiert habe und die ich jetzt so nach und nach entdecke und also hervorhole und meine Freude daran habe. Und ich nenne das jetzt auch lebendiges Archiv oder Living Archive oder auch experimentelles Archiv. Also im Grunde geht es mir um den Umgang mit Bildern, die egal wann entstanden sind und die unter Umständen, nicht alle, eine neue Aktualität erfahren. It's not your typical archive, and it's not your typical archival show. It's really what she describes as a living archive. And this is beautifully shown in the vitrines, which are literally changing because they are the works are presented on photosensitive papers. It's a photogram which is developing as the exhibition proceeds, but also it's about the approach to the work. Only now did she feel that they were ready to be shown. You know, as she says it, sometimes these works have to ripen. Images, they don't appear or they don't have a certain relevance the moment that they are produced, but the relevance is kind of latent and it takes time and it has to find its moment. Dörte Eißfeldt has written and always talks about how images have bodies, how images are not just transparent vessels that we,
The photo is often described as a window that we see through, but for Dörte, that can't be further from the truth. She is really interested in everything that happens on the surface, in the process. Drachenblut 2 is a very interesting work. It's a work that shows both how she approaches the photographic object, but it also tells us something about her approach to her own work and her archive. It was the first work that Dörte said she wanted to hang in the exhibition, and we immediately both kind of knew where it would hang. Strangely enough, we both had the exact same vision in the space. And what you see is really almost like a mirror-like surface. Yeah, it's very fragile because it has the markings. Anything that, if you touch it, you'll leave a mark because it really consists almost entirely of silver. It's very open. Der Träger ist sehr weich im Grunde und anfällig für Knicke und alles. Aber die Emulsion ist extrem silberhaltig. Und die gefiel mir natürlich total gut. Und deswegen habe ich dieses Bild im Grunde damals für mich gemacht, um dieses Papier auszuprobieren. Und wusste das aber nicht mehr. Das habe ich jetzt erst wieder entdeckt. Mir gefiel an der Arbeit, dass sie so offen, ja auch quasi verletzlich ist. Also man hat Knicke drin, Schramm. Es ist eine sehr rätselhafte Arbeit. Und da war damals einfach die Zeit nicht reif. Und jetzt war das für mich genau eine Setzung, wie ich Fotografie verstehe und wie ich mit Bildern umgehen möchte und wie ich auch Betrachter mit Bildern konfrontieren möchte.